Om Namah Shivaya. Good morning. Last class we discussed formatting a document. What all changes we do there? Changing the font type, applying bold, italic and underline effects, changing text alignment, changing font color, then changing text case, etc. Today we are going to study changing line spacing. What is changing line spacing? That means line spacing is the vertical distance between successive lines of the text in a document. We can increase or decrease the line spacing between a paragraph. For that, select the text. Click on the line and paragraph spacing button in the paragraph group on the Home tab. Select the desired option of the line spacing from the drop-down list. To set more precise spacing measurements, click on paragraph dialog box. Then paragraph dialog box appears. Select the indents and citing tab, spacing tab, and select the requirements of line spacing option under spacing section. Click on OK button and notice the change. We can do that changings in the changing line spacing paragraph launcher shown in the figure. Next one, we can the line spacing, it may be 1.15 inches and that is 1.5. According to that, we can do the line spacing between set by choosing the width between the lines. Next one is changing paragraph spacing. Paragraph spacing is the amount of space above or below a paragraph. For that, select the paragraph before or after which we want to change the spacing. Click on paragraph dialog box launcher button on the Home tab in the font group. The paragraph dialog box will open. Default title indents and spacing tab is open there. Enter or set the required spacing in the before and after under the spacing section. Click OK. So that is, we can see on the page number in the spacing. We can make the spacing of a paragraph before and after, how many distance we need. That is changing paragraph spacing. Next one is creating bulleted or numbered list. We can format, we can do the changes in a document by using bullets and numbers. A bullet is a small graphic symbol that indicates items in a list. What is a bullet? A bullet is a small graphic symbol that indicates items in list. These items can be shown in, sometimes it may be in dots. If you are some points, for remembering points, we will be line by line, we will be each point we will be representing using a dot. Sometimes it may be some other symbols. We can change the symbols or shape of the symbols in the format from the formatting bulleted list. Also, instead of bullets, we can give the numbers. You can see points 1, point number 1, 2, 3, likewise. Otherwise, we can also put another type of numbering, that is, sometimes it may be Roman numbers, etc. To apply this bulleted list to the text box, select the text, click on the bullets button in the paragraph group on the Home tab. Select the bullet style of your choice. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. സെലക്റ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബുള്ളറ്റഡ്. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിന് എന്തുണ്ടാവും? ആ ബുള്ളറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബുള്ളറ്റ്സ്. We can apply numbered list also in the same way. Next one is printing and previewing a document. Once we have completed typing and formatting of the document, we can print it on a paper. The printed output of the document is called a hard copy. The printout, when the print we are making it on a paper, that is a hard copy.
Before printing a document, we must ensure the document is well drafted as per the requirements. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് നമ്മളെടുക്കാൻ പോകുന്ന പേപ്പറിൽ എല്ലാ ഭാഗവും വന്നിട്ടുണ്ടോ, അതിൻ്റെ മാർജിൻസ് ഓക്കെ ആണോ, അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്ഷൻ പ്രിവ്യൂവിങ്. അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ ആണ്. അതെന്തിനാണ്? ടു മോഡിഫൈ ദ പേജ് മാർജിൻസ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ, ഹെൽപ്സ് യു ടു ചേഞ്ച് പേജ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പേജ് സൈസ്. അതായത് പേജ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മീൻസ് ദർ ആർ 2 types of orientation, portrait and landscape. Portrait means our page, ടെസ്റ്റ് പേജ്, നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ കാണുന്ന പേജ് എങ്ങനെ, അതാണ് പോർട്രേറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടൈം ടേബിളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിലെ പേജ് പോലെയാണോ എടുക്കുക, അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അതായത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പൊസിഷൻ, അതാണ് 2 types of orientation. പിന്നെ പേജ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പേജസ് ഉണ്ട്. ലീഗലായിട്ടുള്ള പേജ് ഉണ്ട്, A4, നമ്മൾ A4 ഷീറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണില്ലേ സ്കൂളിൽ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി A4 ഷീറ്റ്, അതുപോലെ A3 നമ്മുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൽ ഓൾ ഇൻ വണ്ണൊക്കെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ലേ, അത് A3 സൈസാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പേജ് സൈസ്. A3 ഉണ്ട്, A4 ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ലീഗൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പേപ്പറിൻ്റെ ഓരോ സൈസ്, അതാണ് പേജ് സൈസ്. അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഓൾസോ അലൗസ് ടു പ്രിവ്യൂ ഓവറോൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓഫ് യുവർ ഡോക്യുമെൻ്റ്. ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ പ്രിവ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടി ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ it allows us to zoom in and zoom out of various parts of the document by using zoom slider bar at the bottom right corner of the preview window. The feature also provides facility to view multiple pages. To preview a document, the steps are: click on the file tab and select the print option. Preview of our document automatically appears on the right side of the Word window. To view each page, click on the arrows below the preview section. We can magnify the view of the page by using zoom slider bar at the bottom right corner of the preview window. Next, to print a document. After checking the preview of the document, we can take the printout. For that, click on the file tab and select a print option. Choose the printer from the printer drop down list. Enter the number of copies in the copies spin box. Under settings section, click on the arrow next to the print all pages to choose any given option. Select the print all pages option prints the entire document. Select the printing selection option prints only the selected text from the document. നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രമേ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വരുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രിൻ്റ് കറൻറ്റ് പേജ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് പേജിലാണോ ആ പേജ് മാത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കൽ പ്രിൻ്റ് കറൻറ്റ് പേജ്. ഇനി സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രിൻ്റ് കസ്റ്റം റേഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് പ്രിൻറ്റ്സ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പേജസ് ഫ്രം ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. കസ്റ്റം റേഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പേജാണോ പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജസ് മാത്രം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിങ് ദ റിക്വയർഡ് ഓപ്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ പ്രിൻ്റ് ബട്ടൺ. So to print a document, we can do follow all those steps. Next, what you want to do is you can find out the answers of fill in the blanks, match what and all. Find out the answers, that is state true or false multiple choice questions. Also write the answer the following in your notebook. Again, there is a lab activity. If you have system, do it there, otherwise after reopening we can do. For that, type before doing all setting, giving bullets numbers, just type that paragraph that about dreams. After that, the points are given, go through the points and do the changes for the typed matter. Thank you.